కేబీఆర్ న్యూస్ కి స్వాగతం. స్వర్ణాంధ్ర విజన్ 2047 టాస్క్ ఫోర్స్ నివేదికను ఆవిష్కరించిన చంద్రబాబు. కోటా వినుత కేసులో సంచలన నిజాలు బయటపెట్టిన అంబటి. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న రోజా. మాల్యాల పంపింగ్ స్టేషన్ నుంచి రాయలసీమలోని జిల్లాలకు కృష్ణా జలాలు విడుదల చేసిన చంద్రబాబు. Respected Sri Chandrasekharan Garu, Chairman Tata Group, and also co-chairperson for Andhra Pradesh Task Force, and also Chandrajit Banerjee, Director General, CI, old friend of mine. Always I remember CI, not from now onwards. I am a very good partner for CI for the last 30 years, starting from 1995. Excellencies, members of task force, industry leaders, ladies and gentlemen. Very pleasant evening and also very rare occasion. Generally in government, we used to prepare vision documents. For me, preparing vision document is not the first time. Around 1919-2000, I prepared vision document for Andhra Pradesh. That is the first vision document in this country. What all I have visualized at that time have become reality. Now Honorable Prime Minister has prepared Vikasit Bharat. And at the same time, we are working for Swarna Andhra Pradesh 2047. In this regard, these task force members, who are all successful in different walks of life, I can say giants and also successful people in different fields, has come forward to prepare a vision document for the state of Andhra Pradesh. I really appreciate you, Chandrasekharan Garu. You have spent a lot of time. And also, you have given excellent, valuable suggestions. How Tata today, one of the most prestigious brand, by 2047, I am assuring you, Andhra Pradesh will be the best state in India at far international standards. We are going to achieve it. Friends, some of you are aware, when I started vision document, some people heckled me in political circles. At that time, that wasn't new. Around mid-90s, Bill Gates innovated internet revolution. At that time, first more advantage I took, that is where India, we had so many problems. Even telecommunication sector, some of you are aware, India had two public sector entities. One is BSNL, one is VSNL. One is to address international calls, one is domestic calls. We had at the time manual exchanges. Always in history, we have to remember, we have to memorize past so that how to move forward fast future, we can have planning. At that time, we have orderly calls,
emergency calls, lightning calls. Even if you book a lightning call, it used to take 1 week time. Very prohibitive cost. I was always jealous by seeing some of the countries at the time, even Singapore, friend is here. At that time, they are ahead of us. Even China used to move very fast. The then Prime Minister 𝙉𝙀𝙒𝙒, I had a very good equation. Not only equation, political equation also. Because of my party had 35 parliament members, single largest party to support that coalition government. There I used my lobbying and also I got it done. Deregulation of telecommunication sector. That is the backbone for information technology. Even TCS has to pay some premium for me for getting that reforms at that time. Not for me, for my state at least. He is doing excellent service for that. This is the vision we have given. Always I consider public policy is a very powerful. If you see here, one public policy, that is promotion of IT. By the time Andhra Pradesh was agrarian state, I used to talk about IT. How to move forward, we were unable to do at that time. First, I constructed I-Tech building in Hyderabad, then inaugurated by Honorable Prime Minister. Within 10 years, Bill Clinton came to inaugurate Cyberabad. Today, I can say very proudly, first mover advantage in IT had played rich dividends for Indians. You go anywhere in the world, out of 4, 1 is Indian. Among 1, every 4, minimum 1 or 2 are from Andhra Pradesh, from my state, from Telugu community. That is the contribution, first mover advantage. Today, if you can see, India had very good advantages. First, we started economic reforms in 1991. Yesterday, I have given a lecture regarding P.V. Narasimha Rao, who was an architect of reforms. Second is first mover IT advantage. Third advantage for India, we are having demographic dividend. I started long back, 25 years back, population control, family planning. Today I am promoting population management. Population is decreasing in India. Even my friends are well experienced internationally. Country like Singapore is unable to manage population now. China, Japan, European countries, everywhere there is a problem of aging. I can say proudly India is having advantage of population. Up to 2047, India will have this advantage. After that, we will have a diminishing of population. Aging problem will come. With all these 3, we are having one more advantage as of now. That is right time, right place, right man. That is the Prime Minister, Honorable Narendra Modi ji. That is the biggest advantage for India. 11 years time, we were 11th place, 11th economy. Today, if you see, we are 4th largest economy. By 2047, we will be the 3rd largest economy.
In this record, yesterday also I promoted this. If you see here, 1978, USA economy $2.3 trillion, China $149 billion, India $137 billion. By 89, $5.6 trillion America, $347 billion China, 296 India. By 25, his driver because of that devotion. Even though he did not get much salary, he met 𝙁𝙀𝙒𝙎 and took photos with him. He was very happy and moved forward as a brave soldier with a philosophy that considered working for him to be a great honor. Such 𝙁𝙀𝙒𝙎 was killed by him, and Vinitha couple tried to cover up the murder, but the truth still comes out like fire. It came out immediately. They had to be put behind bars. However, many interesting things come to light here. This was done with a political motive. The local MLA 𝙉𝙀𝙒𝙎𝙖 Reddy tried to take all the secrets they had by giving him 30 lakh rupees. In addition, the local MLA went to the extent of entering their personal lives and blackmailing them by taking their videos. It is only with a motive that Vinitha will be his opponent in the future. He did all these activities. It is very clear in the newspaper that the main reason for this murder is political factions. But it is a very unfortunate development that an innocent person, a true and genuine 𝙁𝙀𝙒𝙎 fan, 𝙀𝙀𝙒𝙎 was murdered. We all need to take note of one thing here, which is that a story came out that the local MLA 𝙁𝙀𝙒𝙎 was doing various types of harassment on Vinitha. She tried to report all this to the police station, but the police refused to take a complaint against the MLA. Finally, I want to say on this occasion that even a complaint given by a woman belonging to 𝙤𝙀𝙒𝙎, which is an integral part of the alliance, could not be taken against the MLA. This is a recent example of the plight of the police in this state. In addition, if we look at the issues that have come out in many newspapers today, this matter is the responsibility of the 𝙤𝙀𝙒𝙎 chief. 𝙁𝙀𝙒𝙎𝙎 also said that it has come to his attention that 𝙁𝙀𝙒𝙎𝙎 should not file a complaint with the police. He said that he had spoken to Chandrababu Naidu Garu and said that he would sort out the matter, but he did not care. If he had cared, a person named Srinivasulu would not have been murdered. The family of Vinitha, who is in charge of their party, would not have been involved in the murder case. Everyone is saying very clearly in public that why did 𝙁𝙀𝙒𝙎𝙎 not interfere in this? Do you remember when he spoke about Vinitha? He also said things like, "Will you lay a hand on Vinitha, my son?" That is, Vinitha should be protected so much. Why did 𝙉𝙀𝙒𝙎𝙖, a man who thought of women as women, delay in helping her when she was being harassed? Why did he actually leave without helping her? This is an issue that all of us should think deeply about. What will happen? Not only here, this murder came to light because of this murder in Srikalahasti, but in every constituency, the Telugu Desam party, the gap between Janasena and the BJP is widening, clashes are increasing, efforts are being made to stop them from coming out, but these efforts have been successful for years. Is this also an example of how they will come out at some point? It is very painful to see this incident where a whole life was sacrificed unnecessarily because the 𝙀𝙀𝙒𝙎𝙎, who came from a small family and had developed immense love for 𝙁𝙀𝙒𝙎𝙎, being brutally murdered is a loss for that family.
I don't need to say specifically what a loss it is for that family. Is Vinita really a fan of 𝙤𝙀𝙒𝙎? ఏంటి పిల్లలు బాగున్నారా? I don't want to discuss here whether she is a fan of 𝙤𝙀𝙒𝙎 కూర్చుంటారా? but 𝙤𝙀𝙒 Naidu is a true fan who loved 𝙤𝙀𝙒 without expecting anything. ఏంటంతా Such a fan died today. 8th క్లాస్ అందరూ It is a very painful బాగా matter. చదువుకుంటున్నారా? 𝙤𝙀𝙒𝙎 said that he Okay, told ఈ రోజు 𝙤𝙀𝙒 మనందరం about కూడా this matter during the investigation held in Madras. మీ After Vinita openly సోషల్ said in సైన్స్ the అంతా inquiry కూడా that she మీకు had ఒక told అవగాహన him ఉంది, not అవునా to file కాదా? a complaint, she said that she మీ would టీచర్ fix బాగా everything. చెప్తున్నాడా? Some facts are coming out. ఓకే, Vinita's ఈ driver, సంవత్సరం మీరంతా కూడా 𝙤𝙀𝙒𝙎 was ఎనిమిదవ lured by తరగతిలో Superior with a promise of social 30 science lakh rupees చదువుకుంటున్నారు. and that he was also threatening her with several secret ఇప్పుడు మనం ఈ deals. రోజు ఒక పని చేద్దాం. సిద్ధంగా ఉన్నారా? This is a very అందరూ strong అటెన్షన్ లో ఉన్నారా? accusation. వేరే ఎక్కడ ఆలోచనలు ఉన్నాయా? So what I want to say మళ్ళా నేను specifically చెప్పగలుగుతారా? here is that 𝙤𝙀𝙒𝙎, నేను the చెప్పింది leader of యాజ్ the ఇట్ ఈజ్ మీరు 𝙤𝙀𝙒 చెప్పాలి. party, is the సరేనా? in charge of the సిద్ధమేనా? 𝙤𝙀 party. ఓకే, మొదటి టాపిక్. When his family is embroiled in a murder case and ఎవరన్నా a హోంవర్క్ dies in that చేసుకొని murder, వచ్చారా? it is చదువుకున్నారా? not right to remain silent. చదువుకున్నారా ఈ సబ్జెక్టు? He should అయితే నేను immediately బ్రీఫ్ speak గా on these చెప్తాను. matters. చెప్పిన తర్వాత 𝙤𝙀𝙒𝙎 మీరు should ఏదైనా take అడిగితే సమాధానం కూడా responsibility to చెప్పాలి. make the చెప్తారు facts కదా? come out. ఓకే, What should we understand if he మొదటి remains సబ్జెక్ట్ వచ్చి silent? మనకు వనరులు. On the one hand, Vinita వనరుల and her గురించి husband are directly mentioning your name in మనకు the ఒక police చిన్న కథ. investigation. They మోనా, said, "We told you, we will రాజు fix it." They are తమ also ఇంటిని saying that she was శుభ్రపరుస్తూ ordered not to file a వాళ్ళ complaint. తల్లితో గడుపుతా ఉంటారు. Even if 𝙤𝙀𝙒𝙎 did not tell అప్పుడు the media what the facts were or what ఈ the untruths బట్టలు, were, there is పాత్రలు, a need to make a ఆహారధాన్యాలు, statement. దువ్వెనలు, తేనె సీసా He పుస్తకాలు does not చూడండి. make such a statement. I would like to వీటిలో say on this occasion that ప్రతి ఒక్క 𝙤𝙀𝙒𝙎 దానికి will be ఉపయోగం ఉంటుంది 100% wrong. అనింది ఎవరు? I think there is a మోనా need for చెప్పింది. 𝙤𝙀𝙒 to break his silence అందుకే and అవి speak out ముఖ్యమైనవి. immediately in this case. ఇవి అన్ని కూడా వనరులు అని ఎవరు చెప్పారు? Stay aware, stay అది అయిన bold, తర్వాత like, subscribe and follow at Amadi and వనరులు Babu అంటే official ఏంటి for truth and clarity in today's అని politics. రాజు వాళ్ళ అమ్మని సో అడిగాడు. భగవంతుడి దర్శనం చేసుకుంటే అడిగినప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ అందరికి కూడా చెప్పింది ఏం చెప్పిందంటే, ఒక కొత్త మన ఎనర్జీ ఉంటుంది, అవసరాలు ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ సంతృప్తి ఉంటుంది. పరచడానికి అలాగే ఉపయోగపడేది రాజకీయాల్లో ఏదైనా ఉన్న సరే వాళ్ళకి చాలా ముఖ్యం అది ఏమంటారు? దర్శించుకోవడం. వనరులు అంటారు. సో ఆ భగవంతుడి మీ ఆశీస్సులతో చుట్టూ ఒకసారి మళ్ళీ పరిశీలిస్తే కొత్త బలంతో ప్రజల కోసం పనిచేయడానికి ఎప్పుడూ మేము అనేక ముందుకు వనరులు మీరు వెళ్తున్నాం. గమనించవచ్చు. సో తిరుమల శ్రీవారు తాగేదానికి ఏం ఎన్నిసార్లు కావాలంటాం? చూసినా చూస్తూ ఉండాలనిపించే తాగినప్పుడు దాహం వేసింది, ఏం చేస్తారు మీరు? ప్రపంచంలో ఏ టెంపుల్ కి వాటర్ కూడా ఇంత తాగుతారు. క్రేజ్ లేదనుకుంటాను. తాగినప్పుడు దాన్ని ఏమంటారు? అనిపిస్తుంది. సో భగవంతుడి ఆశీస్సులు మా అదే మీద, సమయంలో రాష్ట్ర ప్రజల మీద ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని మీ మనస్ఫూర్తిగా పాఠశాల సో అయిపోయింది. భగవంతుడి దర్శనం చేసుకుంటే ఇంటికి పోవాలి. అందరికి కూడా దేంట్లో పోతారు ఒక మీరు? కొత్త ఎనర్జీ ఉంటుంది, బస్సులో ఒక పోతారు. పాజిటివ్ దాన్ని ఎనర్జీ ఏమంటాం? ఉంటుంది. అలాగే రాజకీయాల్లో ఉన్న అంటాం. వాళ్ళకి చాలా ముఖ్యం అదే భగవంతుడిని సమయంలో దర్శించుకోవటం అనేది. సో మీరు ఆ చదివే భగవంతుడి ఆశీస్సులతో పాఠ్య పుస్తకాలు మళ్ళీ కొత్త దాన్ని బలంతో ఏమంటారు? ప్రజల కోసం పనిచేయడానికి ఎప్పుడు మేము ఎందుకు ముందుకు వనరు వెళ్తుంటాం. అంటున్నారు? సో తిరుమల శ్రీవారు ఉపయోగపడుతుంది ఎన్నిసార్లు కాబట్టి. చూసినా చూస్తూ మీ నాన్న ఉండాలనిపించేంత ఇంటికి పోతానే మీకు ఏదో భగవంతుడు ఈ ప్రపంచంలో తినుబండారం ఏ ఇస్తాడు. టెంపుల్ కి కూడా ఇంత క్రేజ్ దాన్ని లేదనుకుంటాను. ఎన్నిసార్లు తాజా కూరగాయలతో కూడా తయారు చేస్తారు. దాన్ని ఏమంటారు? పండ్లు అంటారు. ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది? నీరు, ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయిన నుంచి ఈ నెలలో మీ చేతుల మీద అవుతున్నాడు. ఇదే పాఠ్య పుస్తకం ఇవన్నీ కూడా వనరులు. ఇవన్నీ కూడా తయారు చేసినప్పుడు నేరుగా కానీ వస్తువులతో ఇది రావడానికి తయారు చేసే అన్ని కూడా వనరులే, అవునా కాదా? కాబట్టి ఏదైనా ఒక వస్తువు వనరులుగా ఏ విధంగా మారుతుంది అని రాజుకు అనుమానం. రాజుకు అనుమానం వస్తే వాటికి విలువ ఉన్నప్పుడే ఉపయోగం ఉన్నప్పుడే వనరులు అనుకుంటా. ఉపయోగం లేకపోతే వనరులుగా పరిగణించాలి. అంటే విలువ ఉంటేనే వనరులు, విలువ లేకపోతే అది వనరులు కాదనేది మన అభిప్రాయం, అవునా కాదా? అంటే ఈరోజు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది విలువ అంటే వినియోగ అర్హత.
ఉపయోగం ఉండాలి. విలువ అంటే. అవునా కాదా? ఓం శ్రీ హిరణ్యవరుణామహణీం సువర్ణవేదస్వయాం లోహాలు ఉంటాయి, కొన్ని విలువ కలిగి ఉంటాయి. మీరు ఇంకా చదువుకుంటా ఉంటే నాలెడ్జ్ని పెంచుకుంటూ పోతే మీకు అనేక విషయాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి. ఈరోజు రాళ్ళు రెప్పలు ఉంటాయి, అందంగా ఉంటాయి, దానికి విలువ ఉండకపోవచ్చు. కానీ ఎంతో కూడా ముఖ్యమైనటివి మానవ సహజ వనరులు ఇంకొక విధంగా అవసరాలు మీకు ఉపయోగపడుతుంది. కానీ రాయి వల్ల ఏమవుతుంది, కంకర్ తీస్తారు, అక్కడ కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ విధంగా ఆదిత్యవర్ణయ తపసోది జాతో వనస్పతిస్తవ వృక్షోదవీవః తస్య బలాని తపసానదుంతుమాయాంతరాజాస్య భాగ్యా అలక్ష్మీ వయదుమాన్ దేవసగకీర్తిస్మరణాసః రాజర్భూతోऽస్మి రాష్ట్రేऽస్మిన్ కీర్తిమృత్యుం దదాతు మే శుక్తివాసామలాం జ్యేష్ఠామలక్ష్మీర్నాశయామ్యహం అభూతిమధవృత్తిమే గృహాము నందద్వారాం దురాదృశాం నిత్యపుష్టాంకరేషణీం ఈశ్వరీం సర్వభూతానాం కామినోపక్వం శ్రియం లక్ష్మీం క్షీరసముద్రరాజతనయాం శ్రీరంగదామేశ్వరీం దాసీభూతక్షలబ్ధవిభవ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం వాం త్రైలోక్యకుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుందప్రియాం శుద్ధలక్ష్మీర్మోక్షలక్ష్మీర్జయలక్ష్మీర్సరస్వతీ శ్రీలక్ష్మీర్వరలక్ష్మీ చ ప్రసన్నా మమ సర్వదా సర్వమంగళమాంగళ్యే శ్రీ సర్వార్థసాధకే శరణ్యే త్రయంబకే నారాయణి నమోస్తుతే శరణాగత దీనార్పద విత్రాణపరా గోదావరి సరస్వతి